ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ബാങ്ക് ഹോളിഡേയ്സ് ആർ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട്. ഒന്നും കൂടി പറയാം. ബാങ്ക് ഹോളിഡേയ്സ് ആർ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്യാഷ് ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡിറ്റി. ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്യാഷ് ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡിറ്റി. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്ക്സ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ഫിനാൻസിങ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്. എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്ക്സ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ഫിനാൻസിങ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ടു ഇഷ്യൂ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ടു ഇഷ്യൂ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, ദ സിസ്റ്റം ഇൻ എ ബാങ്ക് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അപ് ടു എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഈസ് ടെല്ലർ സിസ്റ്റം. The system in a bank for immediate payment up to a certain amount is teller system. ആറാമത്തെ പോയിന്റ്, ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ എ ബാങ്ക്. ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ എ ബാങ്ക്. ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ്, ഓൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ ദ ബാങ്കർ ഷുഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട്. ഓൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ ദ ബാങ്കർ ഷുഡ് immediately stop the operation of the account. The higher the percentage of cash reserve ratio, lower will be the volume of credit. The higher the percentage of cash reserve ratio, lower will be the volume of credit. ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ്, BCSBI stands for Banking Course Standard Boards of India. BCSBI stands for Banking Course Standard Boards of India. പത്താമത്തെ പോയിന്റ്, the concept of limited liability introduced in Indian banking resulted in establishment of joint stock banks. The concept of limited liability introduced in Indian banking resulted in establishment of joint stock banks. പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, the state in India having the largest number of bank branches is Uttar Pradesh. The state in India having the largest number of bank branches is Uttar Pradesh. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, the district in Kerala having the largest number of bank branches is Ernakulam. The district in Kerala having the largest number of bank branches is Ernakulam. പതിമൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, the Prime Minister's scheme Bank Account for All is known as Jan Dhan Yojana. The Prime Minister's scheme Bank Account for All is called Jan Dhan Yojana. പതിനാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ബാങ്ക് ഓഫ് വെനീസ്. ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ബാങ്ക് ഓഫ് വെനീസ്. പതിനഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, അനദർ നെയിം ഓഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. പതിനാറാമത്തെ പോയിന്റ്, ടെല്ലർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ വൺ സ്റ്റോപ്പ് സർവീസ് ഇൻ ബാങ്ക്സ്. ടെല്ലർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ വൺ സ്റ്റോപ്പ് സർവീസ് ഇൻ ബാങ്ക്സ്. പതിനേഴാമത്തെ പോയിന്റ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക്സ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക്സ്. പതിനെട്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, കോർ ബാങ്കിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് the various branches of the same bank. Core banking is used to connect the various branches of the same bank. പത്തൊമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ആസ് പെർ ഫോം എ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ 3 ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ആസ് പെർ ഫോം എ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ 3 ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്. ഇരുപതാമത്തെ പോയിന്റ്, businessman doing banking business as a side occupation is known as indigenous banks. Businessman doing banking business as a side occupation is known as indigenous banks. ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, എ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ഷുഡ് ബി എ കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട്. എ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ഷുഡ് ബി എ കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട്. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, the least cash reserve are kept for fixed deposit. The least cash reserve are kept for fixed deposit. 23ാമത്തെ പോയിന്റ്, statutory reserve are maintained by a banking company under section 17 of banking regulation